Ischaimbayan. No Mars al dio lado. Mreda t. Porque la persona quums te ha detenido en tu vida has sido mismo. La versión bildita, la que procrastina, la que se rinde, la que se esconde detrás de excusas, se viva. A se viva netao necesitao, te vea robar otro hombres de suyos, de potencial y de grandeza. Hoy no vengo a motivar suavemente. Hoy vengo a decir una verdad incómoda. No necesitas más tiempo, necesitas más courage. Netao necesitao no es ano nuevo cualquiera. Es una línea de batalla. De un lado estoy cómodo, mediocre y lleno de miedo. Del otro lado estoy disciplinado, fuerte y enfocado. Y solo uno puede sobrevivir. Matar esa versión vil no significa destruir. Significa renacer. Significa levantar cuando no tienes ganas. Significa decir no a lo fácil para decirlo, a lo correcto. El mundo no va a esperar. Las oportunidades no van a tocar tu puerta dos veces. Y nadie va a venir a rescatarte. Es que decide hoy. Vas a seguir siendo la persona que promete no cumple. O vas a convertirte en la persona que acta incluso con miedo. Netao necesitao exige una nueva mentalidad. Exige disciplina cuando no hay motivación. Exige enfoque cuando hay distracciones. Exige hambre cuando otros se conforman. Mara al espejo y dala esa versión débil. Hasta a que legest. Porque la mayor versión de ti no nace moda. Nace en el sacrificio, en la incomodidad y en la constancia. Has que netao necesitao te requiere como ulo en el que digest de sobrevivir. I empezaste a dominar tu vida. Tu mayor enemigo no vive fuera, no tiene nombre ni rostro distinto al tuyo. No es la economía, no es tu pasado, no es la falta de oportunidades. Tu mayor enemigo es mismo cada vez que eliges renderte antes de intentarlo, cada vez que te dices que mañana ser mejor momento, cada vez que negocias con tu potencial y decides conformarte. Esa versión de te que duda, que tiene, que se bate en silencio, es la que más te hacua a lo largo de los años. No porque sea poderosa, sino porque le has dado permiso de controlar tus decisiones. Esa versión vil se alimenta de excusas. Se esconde detrás del cansancio, del miedo al fracaso y del miedo en más grande éxito. Te convence de que no estás listo, de que no es tu momento, de que otros tienen más talento, más sorte mayores condiciones. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Los días se repiten. Los suyos se enfrían. La vida no se detiene para esperar a que te sientas preparado. Lo más peligroso de este enemigo es que te conoce perfectamente. Sabe exactamente dónde atacarte. Sabe cuando es vulnerable, cuando es cansado, cuando una pequeña distracción es suficiente para sacarte del camino. No necesita destruirte de golpe. Le basta con hacerte postergar una vez más, fallar en silencio, traicionarte poco a poco. As es como se pierde una vida entre sin darse cuenta. Aceptar que eres tu mayor enemigo no es un acto de debilidad, es un acto de poder. Porque en el momento en que dejas de culpar al mundo, recuperas el control. Y no dependes de circunstancias externas para cambiar. Dependes de una decisión interna. Y esa decisión es brutalmente honesta, reconocer que nadie te ha frenado tanto como tú mismo. No se trata de odiarte, se trata de confrontarte. De mirarte al espejo sin mentiras y admitir que has elegido el camino fácil demasiadas veces. Que has sabido lo que debes hacer y aún no lo haces. Que has tenido oportunidades y las dejaste pasar por miedo. Esa verdad dual, pero también libera. Porque si eres el problema, tú también eres la solución. La versión fuerte de ti no nace cuando todo está a favor. Nace cuando decides dejar de ser tu propio obstáculo. Cuando eliges actuar incluso con dudas. Cuando haces lo que debes hacer aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda. Y empieza la verdadera transformación. No cuando cambia el mundo, sino cuando cambiaste. Mientras sigas luchando contra enemigos externos imaginarios, seguirás perdiendo. Pero cuando enfrentas al enemigo interno, cuando lo reconoces y decides no obedecerlo más, algo cambia. Empiezas a avanzar. No de forma perfecta, pero es constante.
I la constancia derrota a la debilidad todos los días. Matar esa versión no es un acto violento, es un acto consciente. Es dejar de alimentarla con excusas y empezar a fortalecer la versión disciplinada, valiente y responsable. Esa es la batalla real. I empieza dentro de ti. La comodidad es silenciosa, pero letal. No liga con advertencias ni con dolor inmediato. Liga disfrazada de descanso, de me lo merezco, de no pasa nada si hoy no lo hago. Poco a poco, empieza a matar los sueños sin que te des cuenta. No los destruye de golpe, los adormes. Los hace esperar. Los empuja siempre para mañana. Y cuando mares atrás, te des cuenta de que los pesarán y nada cambia. La comodidad de hace creer que estás salvo, pero en realidad te estás yendo estancado. Te mantiene en un lugar conocido, predecible, sin riesgos. De aunque es lugar no te hace feliz, al menos no te exige. No te reta. No te obliga a crecer. El problema es que crecer siempre incomoda. Siempre duele un poco. Exige esfuerzo, disciplina y sacrificio. Por eso la comodidad se vuelve tan atractiva, porque te libera de la responsabilidad de convertir en algo mejor. Los sueños no sobreviven en ambientes cómodos. Necesitan presión, desafío, incomodidad. Necesitan que te levantes cuando prefieres quedarte en la cama, que sigas adelante cuando el cuerpo y la mente piden par. Cada vez que eliges la comodidad sobre el esfuerzo, le estás dando a tus sueños que pueden esperar. A los sueños que esperan demasiado tiempo mueren. Quedarse igual también duele, pero es un dolor lento, profundo y silencioso. Es el dolor de la frustración acumulada, de la sensación de haber podido ser más y no haberlo intentado de verdad. Es el dolor de ver a otros avanzar mientras sigues en el mismo punto. Es el peso de las oportunidades perdidas y de las decisiones que no tomaste por miedo a salir de tu zona segura. La comodidad no solamente sues, también debilita el carácter. Te vuelve dependiente de las circunstancias ideales. Te acostumbra a actuar solo cuando tienes ganas, solo cuando todo está favor. Y la vida no funciona así. La vida exige acción incluso en el cansancio, incluso en la duda, incluso en la incomodidad. Si solo te cuando es fácil, nunca eliges lejos. Salir de la comodidad no significa vivir en sufrimiento constante. Significa aceptar que el crecimiento tiene un precio y estar dispuesto a pagarlo. Significa entender que la incomodidad temporal es el puente hacia una vida más plena. Cada paso fuera de lo cómodo fortalece tu mente, tu disciplina y tu confianza. Te demuestra que eres capaz de más de lo que pensabas. La comodidad promete paz, pero entrega vacío. El esfuerzo promete cansancio, pero entrega propósito. Cuando eliges el camino difícil, no solo avanzas hacia tus metas, también te conviertes en una persona más fuerte. Y esa fortaleza no se pierde. Se queda contigo para siempre. Los sueños grandes exigen decisiones incómodas. Exigen dejar no a lo fácil, no a lo inmediato, no a lo que todos hacen. Exigen elegir el camino que pocos están dispuestos a recorrer. Y aunque el principio duele, es dolor es el de crecimiento. Es la prueba de que estás vivo, avanzando, transformando. La comodidad te mantiene donde estás. La incomodidad te eleva donde quieres estar. Y entre esos dos caminos, se define el rumbo de tu vida. La motivación es como una lema que arde fuerte al principio, pero que se consume rápidamente si no la alimentas. Te llena de energía por unos momentos, te hace sentir que puedes conquistar el mundo, que nada es imposible, y luego desaparece tan rápido como la. Por eso la motivación nunca es suficiente para cambiar tu vida. No importa cuántos videos motivacionales ves, cuántas frases inspiradoras lees o cuántos libros sobre éxito devores, la motivación es temporal. Te impulsa a dar el primer paso, pero no garantiza que seguirás caminando cuando las dificultades aparezcan. La disciplina, en cambio, es la fuerza silenciosa que acta incluso cuando no hay ganas, incluso cuando todo en tu interior te grita que te rendes. Es lo que mantiene a los grandes avanzando mientras otros esperan un impulso que nunca llega. La disciplina es mucho más que fuerza de voluntad, es un compromiso inquebrantable con tu futuro.
Significa hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes nimo, incluso cuando el cansancio amenaza con derribarte. La motivación depende de tus emociones y estas son volátiles. Un día te sientes imparable, al siguiente estás cansado, inseguro o desanimado. La disciplina no depende de cómo te sientes, depende de tu decisión consciente de actuar. Es un hábito que se construye con constancia, detrás de, y que finalmente permite avanzar cuando la motivación no está. Cada persona que ha logrado algo grande sabe que los momentos en los que no siente ganas fueron los más importantes. Es en esos días en los que tu cuerpo y tu mente quieren renders, donde la disciplina toma control y te empuja hacia adelante. La motivación puede darte una chispa, pero la disciplina enciende el fuego que dura toda la vida. La disciplina convierte la acción repetitiva en resultados. Te permite mantener hábitos que, acumulados detrás de, te transforman en la versión de ti que siempre imaginaste. Mientras la motivación es una emoción pasajera, la disciplina es un compromiso que construye tu identidad. El problema de depender de la motivación es que deja tu éxito en manos de factores externos, como te sientes, que tan inspirado estés, si alguien te anima o si el mundo conspira a tu favor. La disciplina, en cambio, no necesita circunstancias ideales. No espera que todo sea perfecto para que actes. No depende de des buenos ni de inspiración momentánea. Acta, incluso en condiciones adversas. Es la diferencia entre los que sueñan y los que realmente logran. Adams, la disciplina tiene un efecto multiplicador. Cada pico esfuerzo disciplinado, cada acción tomada a pesar de la pereza o el miedo, se acumula y crea momentum. Es momentum es lo que separa a los ganadores de los que solo se quedan en promesas. Con disciplina, los hábitos reemplazan a la motivación, y los hábitos consistentes crean resultados extraordinarios. Es un efecto compuesto que crece con el tiempo, y que protege de la fragilidad emocional que trae depender únicamente de sentir ganas. En la vida, la motivación es útil, pero limitada. La disciplina es indispensable y transformadora. Quien aprende a dominar su disciplina, quien convierte sus acciones en rituales y hábitos, y no necesita esperar la chispa de la motivación para avanzar. Cada día se convierte en una oportunidad para construir tu futuro, sin excusas, sin depender del nimo, solo dependiendo de tu decisión de hacer lo que debes hacer. Es en es dominio sobre uno mismo donde se encuentra el verdadero poder, donde la grandeza se forja y donde se mata, definitivamente, la versión débil de ti que solo es por sentirse inspirado para actuar. En resumen, la motivación es efímera, es el impulso momentáneo que inicia el viaje. La disciplina es constante, inquebrantable, y es lo que transforma es vida en destino. Solo aquellos que cultivan disciplina diaria, que actan incluso sin ganas, que cumplen con sus compromisos consigo mismo sin importar las emociones del momento, alcanzan niveles de éxito y realización que la motivación sola nunca podrá garantizar. La disciplina no se negocia, no se apega, y es el motor que te eleva a superar cualquier versión débil de ti mismo. Las excusas son como cadenas invisibles que te atan a la mediocridad. Son suaves al principio, casi reconfortantes, porque te permiten justificar porque no avanzas, porque no cumples tus metas, porque no enfrentas tus miedos. Son un refugio que te hace sentir que todo es bien mientras tu vida se estanca. Cada vez que dices no puedo porque, o mañana ser mejor, estás alimentando a la versión débil de ti mismo. Cada excusa fortalece su control sobre tus decisiones y te aleja un poco más de la persona que realmente podrás ser. La excusa no es solo una mentira que dices al mundo, es una mentira que te dices a ti mismo, y esa mentira es peligrosa porque la crees. El problema con las excusas es que siempre son irrazonables. Parecen lógicas, justificadas y hasta plausibles. No tengo tiempo, dices, mientras pasas horas viendo algo que no te acerca a tus metas. No tengo talento suficiente, mientras otros que también empezaron desde cero avanzan porque eligieron trabajarmos, aprendermos y persistirmos. No es el momento adecuado, mientras el tiempo sigue corriendo y la oportunidad perfecta nunca llega. Cada excusa que inventas es una forma de postergar tu vida, una forma de dejar que la versión débil de ti permanezca en control. La responsabilidad es el antídoto de las excusas. Tomar responsabilidad significa aceptar que eres el único responsable de tus resultados, de tus fracasos y de tus éxitos.
Significa marito vida sin justifications, sin culpa o clima, a lei economa, a tus circunstancias, a otros. Significa aceptar que todo lo que dices require acción de tu parte, aquella inacción no es culpa del mundo, sino de tu elección de no actuar. La responsabilidad transforma la mentalidad de víctima en la mentalidad de guerrero. Te coloca frente al espejo y te obliga a responder honestamente, si quiero cambiar mi vida, debo empezar conmigo. Cada vez que eliminas una excusa, des un paso hacia tu versión fuerte. Cada vez que dejas de culpar a factores externos, recuperas poder sobre tus decisiones. La vida no espera los que posponen. Los resultados no se entregan a quienes inventan razones para no intentarlo. Los logros son para quienes toman acción, incluso cuando el miedo, la duda o la incomodidad los rodea. Cuando eliges la responsabilidad sobre la excusa, estás construyendo disciplina, confianza y resiliencia. Estás demostrando que tu compromiso contigo mismo es más fuerte que cualquier obstáculo que aparezca. Las excusas también son un enemigo silencioso porque disfrazan de honestidad. Crees que es siendo realista, pero en realidad es sabotarte. Dices que no puedes porque no tienes suficiente experiencia, pero no es dispuesto a aprenderla. Dices que no puedes porque no tienes apoyo, pero ignoras que el esfuerzo personal supera la falta de ayuda. Dices que no puedes porque es difícil, pero no reconoces que cada desafío vencido es un escalón hacia la grandeza. La excusa transforma cada limitación en un muro, mientras que la responsabilidad ve una oportunidad de construir un puente. Eliminar excusas require valentía y constancia. No se trata de un cambio de un día, sino de un compromiso diario de no permitir que tu mente tenga. Significa actuar aunque tengas miedo, avanzar aunque estés cansado, intentar aunque hayas fallado antes. Cada quien tomada sin excusas debilita a la versión débil de ti mismo y fortalece a la versión fuerte. Cada logro, perpetuo que se convierte en prueba tangible de que puedes confiar en ti mismo, de que eres capaz de superar los obstáculos que antes te detienen. Al final, las excusas no son solo barreras externas, son cárceles internas. Mientras las elementos, la versión débil de seguir viva, controlando tus decisiones y limitando tu potencial. Pero cuando eliges responsabilidad, acción y determinación, comienzas a romper esas cadenas. Te conviertes en alguien que no espera condiciones perfectas, alguien que acta sin pedir permiso, alguien que avanza incluso cuando no hay garantías. La responsabilidad destruye la debilidad, y elimina excusas, dejando solo la verdad innegable. Eres capaz de lograr lo que decides, siempre que dejes de sabotear a ti mismo. Cada nos de una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero no necesito no es simplemente un calendario que cambia, es un punto de quiebre, un momento decisivo en el que se define quienes vamos a ser si realmente queremos transformar nuestras vidas. Cada día que pasa sin tomar decisiones conscientes es una oportunidad desperdiciada, y cada decisión que tomamos con determinación nos acerca un paso a nuestra mejor versión. No se trata de esperar que las circunstancias sean perfectas, porque nunca lo son. Se trata de entender que esto es un terreno de batalla donde solo los que actan con claridad y enfoque pueden reclamar lo que dicen. La diferencia entre aquellos que logran grandes cosas y aquellos que solo sueñan con ellas radica en la capacidad de reconocer que cada momento cuenta y que el tiempo no espera. No necesito exigir una mentalidad de compromiso total. No basta con planear o visualizar objetivos, porque los planes sin acción son solo ilusiones. Esto necesita decisiones concretas, consistentes y valientes. Necesita que nos miramos al espejo y nos preguntamos honestamente, ¿estoy haciendo lo necesario para ser la persona que quiero ser? Cada retraso, cada duda no enfrentada, cada excusa que permitimos vivir dentro de nosotros, nos aleja de la grandeza que estamos destinados a alcanzar. El momento de actuar es ahora, no mañana ni cuando todo seems fácil. Cada acción que tomamos en esto debe estar alineada con nuestro propósito y nuestras metas más importantes. Esto significa priorizar lo que realmente importa, incluso cuando es incómodo o requiere sacrificio. Significa decir no a lo que nos distrae, a lo que nos drena, a lo que no nos acerca a nuestra mejor versión. Significa enfrentar los miedos, asumir riesgos calculados y desafiar los límites que inscribimos inquebrantables.
Cada pico peso diario, cada vida positiva que construimos, se acumula hasta convertirse en resultados extraordinarios. Natal necesitamos no usano para excusas ni para la indecisión, usano para construir momentum, para avanzar con fuerza imparable. Esto también requiere disciplina y consistencia, porque el camino hacia la transformación personal no es lineal ni fácil. Habrá desde cansancio, momentos de duda y obstáculos inesperados. La diferencia entre aquellos que alcanzan sus objetivos y aquellos que se quedan estancados es la capacidad de persistir cuando todo parece difícil. Cada desafío superado fortalece la mente y el carácter, y cada derrota enfrentada con determinación se convierte en una lección que nos impulsa hacia adelante. Esto nos recuerda que la grandeza se forja en la constancia, no en los momentos de motivación pasajera. Natal necesitamos un recordatorio de que no podemos darnos el lujo de esperar condiciones perfectas ni depender de oportunidades que quizás nunca lleguen. Cada acción tomada con propósito nos coloca un paso más cerca de nuestra visión, y cada decisión postergada nos mantiene atrapados en la mediocridad. Esto exige claridad de objetivos, enfoque implacable y la valentía de enfrentar la incomodidad, porque es precisamente en esa incomodidad donde ocurre la verdadera transformación. En última instancia, natal necesitamos un punto de equilibrio que nos llama ser responsables de nuestra propia vida. Es uno que nos ayuda a digerir la versión débil de nosotros mismos a convertirnos en la persona que hemos sido ser. No se trata solo de metas y logros externos, sino de la construcción de carácter, fuerza de voluntad y resiliencia interna. Esto es una oportunidad para actuar con determinación, para priorizar lo importante, para enfrentar metas y para transformar cada día en un paso constante hacia la mejor versión de nosotros mismos. Quien en esto y acta en consecuencia hasta natal necesita uno histórico en su vida, porque reconoce que cada momento cuenta y que su destino depende exclusivamente de sus decisiones y acciones. La mejor versión de ti mismo no surge de la comodidad ni de los atajos, surge del sacrificio constante y del esfuerzo sostenido detrás de. No es un logro que aparece de la noche a la mañana ni un resultado de la suerte. Es el producto de decisiones conscientes, de hábitos forjados en la constancia, de resistir la tentación de rendirse cuando todo en tu interior te dice que lo hagas. Cada pequeño sacrificio que haces, cada momento en el que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, te acerca un paso más a esa versión fuerte, disciplinada y enfocada de ti que deseas ser. La grandeza no se construye con excusas ni con promesas vagas, se construye con acciones consistentes, con la determinación de superar obstáculos y con la voluntad de enfrentar el dolor necesario para crecer. El sacrificio no siempre es evidente ni inmediato. Puede ser levantarnos temprano para entrenar mientras otros duermen, trabajar en tus habilidades mientras otros se distraen, renunciar a placeres momentáneos que no te acercan a tus metas. Cada decisión de este tipo fortalece tu carácter y demuestra que es dispuesto a pagar el precio por tu futuro. La vida no es para los que evitan la incomodidad, recompensa quienes entienden que cada sacrificio tiene un propósito, que cada esfuerzo, aunque doloroso en el momento, es una inversión en su propia grandeza. La mejor versión de ti mismo surge cuando comprendes que lo que es fácil raramente produce resultados extraordinarios, y que el verdadero crecimiento viene del trabajo constante, incluso cuando nadie observa o aplaude tus esfuerzos. Ser disciplinado significa priorizar lo importante sobre lo urgente, significa actuar de manera consistente aunque la motivación fluctúe, significa persistir a pesar del cansancio o la frustración. Cada hábito que construyes y cada acción que repites refuerza tu identidad. Con el tiempo, esos hábitos dejan de ser un esfuerzo constante y se convierten en tu naturaleza. Es como la disciplina transforma a la persona promedio en algo excepcional. No se trata de hacer algo extraordinario de vez en cuando, se trata de hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria, repetidamente, hasta que el sitio y la mejora personal se vuelven inevitables. El sacrificio también implica enfrentar los miedos que has evitado. Cada vez que te atreves a desafiar tus limitations, a confrontar tus inseguridades o a asumir responsabilidades que antes evitabas, fortaleces tu carácter y das un paso más hacia tu mejor versión. Este proceso no es cómodo ni agradable, pero es necesario. La comodidad es enemiga del progreso, y la mejor versión de ti solo se forma cuando eliges la incomodidad como aliada, cuando entiendes que cada dificultad superada es más fuerte y más capaz. Adams, la constancia en el sacrificio genera momentum.
Cada picu logro construir confianza, cada habita disciplina de refuerza tu capacidad de acción y cada rita supera de demostra queers capacidades de lo que crees. Con el tiempo, este momentum se traduce en resultados visibles, en logros tangibles y en las sensaciones en profunda de que está avanzando hacia tu potencial máximo. Sin el sacrificio diario, esos logros serán imposibles, porque la fuerza de voluntad sin acción se desvanece, y la motivación sin disciplina se agota. Al final, la mayor versión de ti mismo no es una meta legendaria en estado de perfección inalcanzable. Es el resultado de decisiones conscientes, de hábitos construidos con disciplina, de sacrificios realizados con propósito y de la constancia frente a la adversidad. Cada de que eliges hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque negative, es matando la versión bil de ti fortalecendo a la versión que puede conquistar cualquier desafío. La grandeza no es casualidad, es un proceso que requiere dedicación, resiliencia y, sobre todo, la voluntad de sacrificar lo temporal por lo eterno, tu potencial, tu propósito y tu mayor versión. En definitiva, cada sacrificio que haces, cada esfuerzo repetido y cada habita disciplinado construye tu identidad. La versión fuerte de ti mismo no es un regalo, es una creación consciente, moldada con constancia y transformada por la disciplina. Es la recompensa por decidir actuar, persistir y no conformarte nunca con menos de lo que puedes llegar a ser. Es la prueba de que es dispuesto a pagar el precio para vivir la vida que realmente mereces.